bu judayam oddiy savol turi. Bu student notes deyiladi. Student notes. Bu qanaqa savol turi? Ba'zi bir joylarda rhetorical synthesis ham deyiladi, by the way. Rhetorical synthesis. Qanaqa ko'rinishda keladi o'zi? Birinchi aytadi, har doim a student has taken the following notes. Taken the following notes while doing his research. Va sizga qanaqadir bullet pointlar berib qo'yadi. Muhim joylar. Va sizga bu yerdan tegidan keyin question so'raydi. Another question A, B, C yoki D. Xo'sh, approach qanaqa bo'ladi? Juda ham oddiy. Ko'p uzun bo'lgani bilinam, lekin oson yo'lda yechiladi. Approach shundaki, don't read the text, skip the text. Don't read the text. Tekstni o'qimaysiz, ya'ni. Chunki bir xil narsa baribir optionlarda keladi. Shunchaki copy paste qilib oladi. Sizga eng muhim narsa bu question. Questionda o'qishingiz must va zarur. Question is the most important part. Questionda bir ikki highlight qiladigan joyingiz bor. O'sha keywordlarni topib olsangiz bo'ldi, ketaveradi. O'sha keywordni shunchaki define qilib berishingiz kerak. The most important thing muhimi keywordlarni topasiz. Find the keywords. Find the keywords. And define them in the options. So find the keywords and define them in the options. So this savolda qanday bilasiz qaysi bir keywordligini? Почти har doim shunaqa deydi. Student has taken the following notes while doing his. The student wants to emphasize bilan boshlaydi. The student wants to emphasize something deydi. Which choice most logically? Which choice best accomplishes this goal of prayer? Xuddi shunaqa strukturada har doim bir xil bo'ladi. Hozirroq o'zgarmagan bo'lsa agar, sizga eng kerak joyi mana shu joy, o'sha blank joy. Blankga har doim har xil narsalarni plugin qilib sizdan so'raydi. Ko'p so'raydigan narsalar haqida gaplashaylik. Bu birinchisi researchdan boshlaylik. Researchda aim. Research aim. Aim degani goal, purpose. Shuni unutmanglar. Keyin yana so'raydigan narsasi method yoki methodology deylik. Define, masalan, o'sha student wants to emphasize researchers methodology bo'lishi mumkin. Methodology degani how the experiment was done. Experiment qanday qilinganligini topasiz, qaysi javobdaligiga qarab, keyin o'shani to'g'ri belgilaysiz. How the experiment was done. Va findings so'raydi sizdan. Ya'ni rezultatlar, results. O'sha researchda rezultatlarni so'rashi mumkin ba'zi paytlarda. Endi hammasini bir-biridan orasidagi farqini bilib olsangiz yaxshi bo'ladi. Va keyin ko'plab so'raydigan narsalardan biri differences. Find the differences between A and B deb qo'yish mumkin. Masalan, between A and B. Bu holatda nima qilasiz? Differencelarni topasiz. Wait a sec. Difference'ni qanday topamiz? While, but, although va o'sha kontrast beruvchi hamma so'zlarimiz bu kategoriyaga kirib ketadi.
Va keyingisi similarity. Bu esa o'sha difference'da teskarisi. Bu similarity between A and B. Between A and B. Ya'ni A va B obyektimizda orasidagi farq. Farq dedimi, similarity dedimi, similar degan so'zni qidirgan optionlarimizdan similar, like, both, the same va boshqalar. Shunga o'xshash so'zlarni qidirishga harakat qiling. Va keyin yana bir narsa familiar, unfamiliar, o'shalarni ham tushuntirib ketay. Familiar versus unfamiliar. Familiar with the audience desa, familiar desa bu har doim general, specific bo'lishi kerak o'sha option. Correct option must be specific. Unfamiliar desa general bo'lishi kerak. Give a general background. Give a general background and so on. Demak, muhim joy, familiar desa siz detallar berishingiz kerak, unfamiliar bo'lsa general background bersa yetadi. So that's it. By doing more and more tests, of course, you will get better at this question type. Demak, bugungi mavzuyimiz turinmasdan iborat edi. Aytganimdek, unaqa qiyin emas, juda ham oson. Va keyingi darsgacha ko'rishguncha deymiz. Shu bilan writing ham tugadi.